Comenzamos un nuevo día. Comenzamos nuestro recorrido por la Huasteca Potosina. Es un domingo soleado, no tan caluroso como puede llegar a serlo en esta región, así que es un día perfecto para pasear. Comenzaremos en Giritla, visitaremos el pueblo y el jardín de Edward James. Después recorreremos Axtla, para terminar el día en Aquismón. Definitivamente tenemos muchos kilómetros por delante. Be free of this heart, yeah. Wanna feel your arms around me. Giritla, nuestro primer destino del día, se encuentra aproximadamente a 1 hora de Ciudad Valles, recorriendo la carretera 85. Este tramo es realmente hermoso, rodeados de vegetación, con vistas a la Sierra Madre Oriental y que atraviesa varios municipios de San Luis Potosí. Esta es una de las carreteras federales principales de la Huasteca, siendo la otra la 70, que recorrimos en videos anteriores. Mediante esta carretera, podemos ir a casi todos los destinos turísticos que tiene la Huasteca, con la ayuda de carreteras estatales. Yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah. I always knew that this would happen. Yeah. You would find a new distraction. I need you more, need you here, more than I would like to admit. Can we let go of tomorrow? Yeah. You never break, you never lie, you're never ever scared of the dark. So why am I the one who cries? I'm so afraid to be left behind. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah. You never lose an argument, so I've been trying hard to pretend that I'm okay. It's just a phase, and everything is going just great. I think about you a lot. It's almost like I can't stop. Can't stop. Yeah.
Esta sección de la carretera 85 es realmente fácil de manejar. Solo algunas curvas, pero nada complicado. Lo suficiente para mantenerte atento al camino, lo cual es difícil teniendo semejantes vistas a tu alrededor. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. I know that you are having trouble believing right now that everything is gonna be alright. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best. A partir de este punto, nos desviamos de la carretera federal y comenzamos el ascenso que nos llevará a Jiritla. Aquí se comienza a complicar un poco el camino. Sigue sin estar difícil, pero la presencia de más curvas hace que debas poner aún más atención al camino. Por suerte, como mencioné antes, es un día con un buen clima, por lo que no habrá ningún problema en nuestro camino. I know that you feel all alone in this world, but you have to put your trust into us, and we will help you through, 'cause we only want what's best for you. Best for you. For you. How many mountains to get some confidence? How many debates to earn some tailwind? The years pass, I'm still the same. What will it take? Why the wait? Up and down, I'm losing ground. Pretender, tell me what to believe. I ain't got a sweet tooth for lying. Spender, show me how to succeed. My wallet is spreading thin. Oh, ooh, ooh, what to do? I am me and not you. Ooh, ooh, what to say? Please make the strain go away. Pretender. How many right turns to reach some kind of goal? How many dressing up for me to play some ball? Seasons change, still the same range. What will it take? Tell me why the wait? Up and down, I'm moving around. Pretender, tell me what to believe.
Si visitas la Huasteca Potosina, el Jardín Surrealista de Edward James, o Jardín Escultórico de Edward James, es definitivamente un destino que tienes que conocer. Cabe mencionar que ya está un poco más restringido que antes, pues no puedes caminar libremente por el jardín, pero aún así, los guías que hacen los recorridos hacen un gran trabajo en contarte la historia sobre el lugar y el personaje que fue Edward James. Y así, llegamos a Giritla. Tenemos un par de horas antes de nuestra reservación en el jardín, así que las usaremos para recorrer el pueblo. What to change? I seem to be stuck in this